there's this interesting phenomenon of people sounding very different when they speak a different language. So I guess for a random example, the stereotype is German people sounding really angry. So maybe someone will sound angrier when they speak German. Svenskar, det är dags. Nu pratar vi mer om de engelsktalande distraherade. Vi strider mot danskarna i grinningen. Det blir fika efter vår seger. Te och kakor. De förväntar sig inte oss. Deras land är lugnt och det har ingenstans att gömma sig. Om vi inte agerar nu kommer det att för sent. För er. I usually notice it when people are speaking Japanese and English, so maybe it's a cultural thing or maybe it's a personal thing. Am I in that category, or do I just sound like I always do? Maybe there is no difference.